Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our class number 10 for statistics, 5th semester, paper 5B. So, the title of the paper is Quality and Reliability. So, now we are going to Unit 4, Acceptance Sampling Plan by Attributes. So, outline of the unit is Introduction, Single Sampling Plan, OC, AOQ, ATA, and ASN for Single Sampling Plan. Double sampling plan, OC, ASN, and 8A for double sampling plan. Comparison of single sampling and double sampling plans. So, introduction. In attribute sampling, a predetermined number of units from each lot is inspected. Each unit is graded as conforming or non-conforming. A non-conforming unit is defined as a unit that does not meet product specifications for one or more quality characteristics. If the number of non-conforming units is less than the prescribed minimum, the lot is accepted. Note this point, students. If the number of non-conforming units is less than the prescribed minimum, the lot is accepted. Otherwise, the lot is rejected. There are several types of plans for attribute sampling. Two of these are single sampling and double sampling plans. These are discussed in the following sections. So today we discuss about single sampling plan. In any production process, 100% inspection requires more time, more inspection, cost, and so on. For reducing time and cost, we may applying sampling procedures. Dodge and drawing have established single sampling plan, double sampling plan, and multiple sampling plan, etc. So students, 100% inspection ప్రాసెస్ జరగటానికి టైం అనేది మోర్ టైం అనేది అక్కడ తీసుకుంటుంది. అలాగే మోర్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది, అలాగే కాస్ట్ అనేది, ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. వాటిని తగ్గించడం కోసం ఈ డాడ్జ్ అండ్ రామింగ్ ఈ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఆ శాంప్లింగ్స్ ఏంటంటే సింగిల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్ అండ్ డబుల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్, మల్టిపుల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్. Today, we uh, we discuss about single sampling plan. For analyzing the quality of the product, quality control engineers are interested to design operating characteristic OC curve, average outgoing quality AOQ curve, average sample number ASN curve, and average total inspection ATA curve. OC, AOQ, ATA, and ASN for single sampling plan. In acceptance sampling plan, there are many curves to detect the process variation and find out probability of acceptance, probability of rejection, ASN, and so on. Among the curves, OC curve is a simple and basis of either fraction defective P or number of defectives in sample NP versus probability of acceptance. So the working principle of single sampling plan is described as follows. Let n be the lot size, small n be the sample size, and C with the acceptance number. సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ n అనేది లాట్ సైజ్ అనుకున్నాం, స్మాల్ n అనేది శాంపుల్ సైజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సి అనేది యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్. ది యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్ ఈజ్ అదర్వైజ్ known as maximum allowable number of defectives in the sample. Select a random sample of size small n from a lot of size capital N. సో లాట్ సైజ్ నుంచి మనం శాంపుల్ సైజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో నెంబర్ 1, ఇన్స్పెక్ట్ ఆల్ ది ఆర్టికల్స్ ఇన్ ది శాంపుల్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అంటే లాట్ అనమాట. ఆ లాట్లో ఆర్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఆ శాంపిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ శాంపిల్స్ని మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సెకండ్ వన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇన్ ది శాంపుల్ బి డి, స్మాల్ డి. సో ఒకవేళ ఆ లాట్లో డిఫెక్టివ్ పీసెస్ ఉంటే కనుక ఆ డిఫెక్టివ్ పీసెస్ని డితో డినోట్ చేస్తాం. డి, ఇఫ్ డి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి, దెన్ యాక్సెప్ట్ ది లాట్. సో ఈ డి అంటే డిఫెక్టివ్ పీసెస్, లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు సి అంటే సి అంటే యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్. సో డి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు సి, దెన్ యాక్సెప్ట్ ది లాట్. సో ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో డిఫెక్టివ్స్ కంటే కూడా ఈ యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్ అనేది కనుక
ఎక్కువగా ఉంటే లాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ కొన్ని డిఫెక్టివ్ పీసెస్ అనేవి వస్తే వాటి నాన్ డిఫెక్టివ్ పీసెస్తో రీప్లేస్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ డి గ్రేటర్ దాన్ సి, సో అంటే అక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్ కంటే కూడా డిఫెక్టివ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక లాట్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తాం. జనరల్గా మనం అంతే, ఏదైనా ఒక పచేరి ఒక షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం డ్రెస్ మెటీరియల్ చూస్తే కనుక కొంత బల్క్లో డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కొనాలి అంటే మనం లాట్ అనేది ఆ లాట్ని చెక్ చేస్తాం. ఆ లాట్ని చెక్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ డిఫెక్టివ్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తే కనుక ఆ బల్క్ లాట్ అంతా కూడా రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఒకవేళ డీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సి అయితే కనుక మీరు ఆ లాట్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు. సో లాట్ అండ్ వీ ఇన్స్పెక్ట్ ది ఎంటైర్ లాట్ అండ్ రీప్లేస్ ఆల్ ది డిఫెక్టివ్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అన్ని పీసెస్ని కూడా రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింగిల్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ చార్ట్. సో ఈ ప్రొసీజర్ని మనం ఫ్లో చార్ట్లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూస్తున్నాం. క్యాపిటల్ N అనేది లాట్ సైజ్, ఎన్ బి ది లాట్ సైజ్, స్మాల్ ఎన్ బి ది శాంపుల్ సైజ్. సో కంపేర్ D less than equal to C. So then the lot is accepted. So if D greater than C, then the lot is rejected. So one may able to construct OC curve for single sampling plan with finite or infinite size. OC curve is classified into two types such as type A and type B OC curves. The construction of OC curves for single sampling plan is described as follows. Let V be the fraction defective gives NP is the defectives in lot and X is the number of defectives in sample. According to the principle of hypergeometric distribution, probability of X defectives with fraction defective P is given by. So consider a single sampling plan N and C. Here N with the lot size, small n with the sample size. Already we know it, and C with the acceptance number. In any single sampling plan, the lot size capital N either finite or infinite, and always assume that is known quantity. But N and C are generally unknown quantities, and they are to be determined. Let us assume P be the fraction defective or a lot of incoming quality. Out of capital N units, the number of defective pieces is taken as NP, and the number of non-defective pieces is capital N minus capital NP. Suppose X is the number of defectives in the sample, then find out the probability distribution function of X defectives in the lot. The number of always of selecting X defectives from capital NP defectives is NP X. Similarly, the number of ways of selecting N minus X non-defectives from the number of non-defectives in the lot is N minus NP C N minus X. The number of ways of selecting small n units from capital N units is capital N C N. From the above statement, the probability of getting X defectives is given by G of X comma P is equal to NP X N minus NP N minus X divided by N C N. This is the probability mass function of hypergeometric distribution. This is the probability mass function of hypergeometric distribution. The probability of accepting a lot with fraction defective P is obtained by taking the summation X is equal to 0 to 1. See, in equation 1 we get, so this equation is known as P of A is equal to summation X is equal to 0 to C G of X comma P. సో ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం ఈ ఈక్వేషన్ని. సో ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి P of A is equal to summation X is equal to 0 to C G of X comma P is equal to X is equal to 0 to C NPX N minus NP N minus X C by NCN. సో ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం దీన్ని. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 is also known as consumer's risk. So that is P of C. PC is equal to summation X is equal to 0 to C G of X comma P is equal to X is equal to 0 to C NPX N minus NP N minus X by
NCN. On the other hand, producer risk is given by 1 minus PC. So 1 minus consumer risk is equal to producer risk.